Welcome back to yet another episode of Nurulhuda podcast with Ansari. Yeah. So இது வந்து நம்மளோட வந்து சீசன் 2. நான் ஒன்றும் என் பேரை சொல்லல, அதுக்குள்ளார நீ இல்லை அதான் இது சீசன் 2 நான் கேட்குறேன். அப்படியும் சொல்லலாம், ஏன்னா போன எபிசோடில் வந்து அப்படி தானே சொல்லி முடித்தோம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் எபிசோட் நம்பர் 101. பட் ஸ்டில் சீசன் 1ல சீசன் 1 நம்மளோட சீசன் 1 மேபி நம்ம ஒரு 120-130 எபிசோட் வரைக்கும் நம்ம நல்லா பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஓகே இப்போ பேரை சொல்லிடு. Welcome back to yet another episode of Nurulhuda podcast with Ansari and myself Shafi. We have our இன்னும் நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். We have three Fs. Three Fs. Farhan, Fadil and Faraz. ஷாஃபி ரொம்ப நேரமா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவங்க இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூ போடணும் நம்ம. பாலகிருஷ்ணன் இல்லை, அவர் பாலகிருஷ்ணன். ஐயோ என்ன பேச விடுங்கப்பா. You are listening to Why Like That. There's always two sides to a story. Yes, there's always two sides to a story. Okay, welcome back. This is Why Like That podcast. This is Nurulhuda and Why Like That collaborative podcast. Yeah. So உங்க பாட்காஸ்ட்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Alhamdulillah. We are reaching the end of season 1. Sorry. You have reached the season 1 முடிச்சிட்டீங்களா? By this year. முடிச்சாச்சு. என்னமோ செலிப்ரேஷன்லாம் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களே. செலிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி நம்மள்ட்ட வந்து டைம் இல்லை. ஸோ திங்க் வி ஷால் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த செலிப்ரேஷன்ஸ். எப்போ நம்ம 5 பேரும் உட்காந்து ஃபுல் டைம் அதை செய்கிறோமோ ஐ திங்க் தென் வி வில் செலிப்ரேட் திஸ்லாம். Amin. For now we will work harder. Yes. We have to work hard. ஸோ இன்றைக்கும் வந்து நம்ம என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னா, இன்றைக்கும் வந்து ஒரு Social political is a new term which we derived from our previous episode. Yeah. So அந்த social political, அது social political என்னன்னு தெரியல. Social politics. Social. It's a social issue. Social awareness. Yes. Societal issue. சரி, ஏதாச்சும் ஒன்று. Society ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா உனக்கு? Yeah. So societal. ஏய் பேச விடுங்க. ஓகே societal issue. ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இப்போ கேம்பெயின் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின். ஸோ அந்த பாட்காஸ்ட் போய் கேளுங்க. ஸோ அதுக்கு டொனேஷன் பண்ணணும்னா எப்படிலாம் டொனேஷன் பண்ணணும், நம்மளோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸில் எல்லா லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், இன்ஃபோ எல்லாம் இருக்கும். தாராளமாக டொனேட் பண்ணுங்க ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு. ஏராளமாக டொனேட் பண்ணுங்க. Okay, that is the campaign which we are running now. So now on to today's topic, we are going to talk about the recent issue of bullying in ITE Central, which is Amukyo, right? IT Central வந்து அமுக்கியோவா? Central, yeah. IT Central Amukyo இல்லையா? Amukyo யோசிச்சுக்காங்க around. There's no more IT Amukyo, it's IT Central. College Central. IT College Central. Okay. So பாத்தீங்களா அந்த வீடியோ பாத்தீங்களா? Yeah. We watched. இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வந்து few weeks back really we saw the video, but நம்மளுக்கு டைம் தான் கிடைக்கல அதை பற்றி பேசுறதுக்கு. Yes. ஸோ என்ன நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி சைபர் புல்லிங் பற்றி பேசணும். அதுக்கப்புறம் வேற வந்து என்ன வேப்பிங் பற்றி பேசணும். ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம அப்போ ரெடிகலைசேஷன் பற்றி பேசணும். ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி என்ன சொன்னோம்னா வந்து the parents should be seeing what the kids are doing. Yes. இன்னைக்கும் நம்ம அதை தான் சொல்ல போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். சுற்றி அங்கே தான் வருது. போன பாட்காஸ்ட்டில் ஃபரான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்கணும் மெச்சூர்ட் இது அப்படின்னு சொன்னால அது பாய்ஸ் டவுன் டு த சேம் திங்ல. இப்போ நம்ம மறுபடியும் அதே டைலாக் தான் சொல்ல போகிறோம். ஆனால் இந்த இஷ்யூவில் வந்து பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், as a parent we are all a parent. Fadil is also yet to be for about 4 to 5 kids. foster parent. So as a parent நம்ம அதை பார்க்க போது வந்து எவ்வளோ கோவம் வருது நம்மளுக்கு. ஆமாம். if our kids are in that go through that அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலான்னு, எப்படிலாம் நம்மளுக்கு கோவம் வரும். ஸோ தட்ஸ் த திங். we have நம்ம டைமில் ஒரு 20-25 years பேக் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்க போது the thing was a norm சொல்லலாம். bullying was a norm. So how I see it is our parents are all not that educated. So they are all these kind of rough and tough people lah. ஸோ அப்படி இருக்க போது வந்து ஸோ அது somehow வந்து நம்மளுக்கே வந்து அந்த வாட் அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ யாராச்சும் வந்து நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண இது பண்ணால் வந்து we try to retaliate. ஆனால் இப்போ உள்ள கிட்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது. இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸும் அப்படி கிடையாது. we don't teach that.
So we teach எல்லாத்துக்கும் வந்து how to handle it in a proper way and all that. But அப்படி இருந்தோம் வந்து why is something which has happened so many years back is still happening? So is there a problem with the education system? அதை பற்றி தான் கேட்கலான்னு வந்தேன். It's a problem with the education system. I don't think it's a problem with the education system. The problem is something else. The upbringing சொல்லலாம். Or are they being exposed to too much of movies, violence? இப்போ தமிழ் படம் பார்த்து கெட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அது அந்த டைமில் சொன்னாங்களே. அந்த டைமில் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் டைம் படம் இல்லை, திஸ் டைம் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சம்திங் எல்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ வாட். மேபி த ஜெனரேஷன். No, for me it was a shock because நான் நினைச்சேன் இந்த what we saw in the video, like you said, it's been happening for so many years. Yes. Even when I was in IT, it was happening. But I thought in the generation la வந்து இப்ப அது இருக்காது. So the keyword here is IT la. No, I'm not saying that. I'm referring to myself in IT. No, I mean நான் அதுக்கு நான் வந்து IT பத்தி ஒன்றும் மட்டமாக ஒன்றும் பேசல. The standard is there. IT is also, it's a proven track where you can go in, you can still go to make it big, you can still progress. அந்த ஒரு ஸ்டிக்மா வந்து நோ மோர் ரெடி. ஐடிக்கு போனா வந்து கட்டு குடிச்சிட போறாங்க. அந்த ஸ்டிக்மா கிடையாது இப்ப. பட் the issue which happened now is in IT, but Fadil is also referring to IT. His personal experience. So இது வந்து என்ன predominantly வந்து அங்க கரெக்டான வேர்ட் யூஸ் பண்ண. Fadil, am I using the correct word? Alhamdulillah. Okay. இல்லை அதாவது ஐடின்னு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ஏன் சர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த வீடியோ லீக் ஆகுனதுனால. ஏன்னா இது வந்து பாலிடெக்னிக் நடக்கலாம், ஈவன் யூனிவர்சிட்டியில் கூட நடக்கலாம். No, you see, bullying is, I don't have to be physical. பாலிடெக்னிக்ல வந்து வேற மாதிரி வீடியோஸ் தான் வீடியோ. You all could remember. அது நம்ம டைப் different type of videos. Yes. But இது வந்து ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்லை. கரெக்ட். இந்த பூலிங்கிறது வந்து நம்ம கண்ணோட்டத்தில் வந்து எப்படி பார்க்குறோன்னா, அது வந்து ஒரு பையன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஹிட்ஸ் another ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தான் பார்க்குறோம். ஆமாம். பட் when you go to ஒர்க்கிங் லைஃப்ல இருக்கும்போது அதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பூலிங் இருக்கு. பூலிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. இது ஏன் சர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா the video leaked. Yes. But coming back to what Shafi was saying, இப்போ ஸ்கூல்ஸில் வந்து இது நடக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ரிட்டாலியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த the person who's bullying the other kid, அவனோட அப்ரிங்கிங் என்ன, why is he like that? ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா, சாரி உன்னோட ஸ்டோரியை நான் கட் பண்ணிட்டேன், என்னோட பர்சனல் ப்ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஒன்று அந்த பையன் the person who is bullying, இது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். வீட்டில் வந்து the parents might be very very strict with him, or he cannot bully at home. He cannot bully at home, or by someone else. Abuse. Okay, abuse at home. Or the parents might be very very strict with him and he couldn't show his anger. So இதெல்லாம் வந்து something which can contribute to the bullying. அதை வந்து அவன் வெளியே வந்து என்னால் வீட்டில் செய்ய முடியல, அந்த கோவத்தை நான் வந்து இன்னொரு பையன். ஆமாம். ஸோ இப்படிலாம் வந்து இருக்குது. And there are also other cases where they really want to act cool, act big. I think that is the issue lah. Act cool lah, because they had center of attention. Or there was a group of people sitting down and cheering the guy on. They should be taken into account. Yes. Also. Yeah, correct. Yes. Because when someone is being hurt, so there should be some peer protection. Peers should actually step in. They are actually taking pleasure out of these people being hurt. It's like that movie, the Spider movie la வந்து the SJ Surya கொலை பண்றத பார்த்தா வந்து சந்தோஷம் வரும். So that means these kind of people are all having this kind of என்ன சொல்றது, pleasure. Taking the wrong pleasure. Dopamine hit. No lah, that one different lah. No, but I felt very sad actually. It is very sad. It was very sad. No, you all should. அது வந்து ஓகே, நம்ம அது தப்பு தான், நம்ம அந்த நோக்கத்தில் பேச வேணாம். இது வந்து எப்படி நடந்திருக்கும் நம்ம பேசுவோம். ஏன்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் உட்காந்து பார்த்துச்சு. ஸோ அப்படின்னா வந்து அது வந்து முதல்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Yeah, that's the thing. Okay, this time we going to meet this fella at this block C staircase. Top floor, nobody down there. You want to see you come there. இது முன்ன நடந்த மாதிரி இருக்கு. இது personal experience பேசுற. இல்ல சேச்சா அந்த மாதிரி இல்ல. எனக்கு தெரியாது, நான் ஐடி போனது இல்ல. I am from U. Straight to U. U-turn button da. அதான் சொல்றான். NUS I'm an NUS graduate. So I'm actually more like a robot, like Okay, no, that's not the point. Yeah. So
அது எப்படி உருவாயிருக்கும் அந்த scenario, you know, people start together, so that means they put out a word, you know, in their chat group, IT college central chat group, so you know, all people, 1,000 over people down there, the chat group, then they say, at this time, at this staircase, I'm going to bully these people, this person, I'm going to beat this person, you all want to come and see, I mean, you all can come and see, so the person who kena bully also inside the chat group, okay, so இதெல்லாம் வந்து it's a culture, you understand not? So it's a culture which is going on, and you know, they think it's cool. என்னது? They think it's cool. So இது வந்து bullying is bullying wrong. So அதை இது எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அது மறுபடியும் நீ வேணா பாரு, நான் உனக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுக்குறேன், இன்னொரு வீடியோ வரும். So it's no point. அந்த வீடியோ எடுத்தவன் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியா இருப்பான். ஆமாம் வீடியோ எடுத்தவன் வந்து எவ்வளோ பெரிய வீடியோ எடுத்தவன் வந்து was away from it. பட் அந்த வீடியோ எடுத்தவன் அந்த லீக் பண்ணவன் வந்து can also be in a way that he want to stop it, but he cannot. Maybe. He's like the Ambi in Onion. So no, this one is Indian in Indian but Indian too. Oh, Siddharth. வேணாம் வேற எங்கேயோ போய்கிட்டு இப்போ you will end up talking about Indian too now. Social media. Go back Indian. நீங்க யாரு அப்புறம் பேர் சொல்லிட்டு social media. Okay, it's okay. Yeah, so it's not about we advocating that, you know, we should not bully or we should not be bullied, but the thing is we should start advocating to people that if you see someone getting bullied, you should stop. You know, you should stop. If you're down there, stop. உங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியல, அதுல அங்க இருக்காதீங்க, அங்க உட்கார்ந்து அதை பார்க்காதீங்க. Go and complain. Go and complain. Don't be, oh my god, with the phone that you use to take video. Man, very bad. No, இது வந்து புல்லிங்க்கு மட்டும் இல்லை. இப்போ ஃபரான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் டேக்கிங் வீடியோஸ்ங்கிறது வந்து இப்போ சிங்கப்பூரில் வந்து அது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு. சிங்கப்பூர் மட்டும் இல்லை, ஐ திங்க் ஆல் ஓவர். ஓகே, ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா முதல்ல போய் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு வச்சுக்கோ சிங்கப்பூரில், எவனாவது ஒருத்தன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி விழுந்துட்டானா முதல்ல போய் அவனை காப்பாற்றுறாங்களோ இல்லையோ முதல்ல ஃபோன் எடுத்து வீடியோ தான் எடுக்கிறாங்க. எவிடன்ஸுங்கிறது ஒன்று, பட் தே ஆர் போஸ்டிங் இட் ஆன்லைன் டு கெட் attention, which I think that if you have the intention to help the person, like what நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு எவிடன்ஸ்க்காக வேண்டி இருந்துச்சுன்னா keep it to yourself. You don't have to post it. What are you trying to prove? ஸோ இது வந்து இப்போ இடப்பட்ட காலத்தில் ஃபோன்லாம் வந்து டெக்னாலஜியோட இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் see people even in the video, இந்த மாதிரி சில வீடியோவில் வரும்போது சண்டை போடுற வீடியோ, இந்த எம்ஆர்டியில் சண்டை போடுறாங்க, பஸ்ஸில் சண்டை the person who's taking video and he's posting online, and if you go and read the comments, people are saying instead of you taking video, go and help, why not you go and stop the fight? So இப்போ ஃபரான் சொன்ன மாதிரி அந்த bullying incidentல வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து that person is being bullied, but நெசம்பலி அங்கே என்ன நடந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. It might be arranged that 1-to-1 போடுவோம்லாம், and end up the ஃபுல்லாக்குன்னா வாலா அப்படி கூட இருக்கலாம். ஸோ பேக் டு வாட் வி வர் சேயிங், இன்டர்நெட்டில் வர்றது எல்லாமே வந்து உண்மை கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு ஆள் ஒரு 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 கஷ்டத்தில் இருக்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வரும்போதோ அவங்களுக்கு நீங்கள் முதல்ல போய் அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். ஃபோன் எடுத்து இந்த ஃபோனோட இதில் வந்து ஒருத்தனோட கஷ்டத்தில் நீ வந்து பாப்புலர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது வந்து மகா தப்பு. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பிரிங் யூ எனிவேர். இட்ஸ் a very good thing. அதாவது அதை வந்து கெட்ட விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணாமல் நல்ல விஷயத்துக்கும் வந்து அதை நம்ம வந்து you can see it in another way. Okay, like sometimes you see something very nice, you know, then I say, hey, you know, I saw this, you know, people straight away will ask you, hey, go take video, no? Yeah, correct. So the thing is, no, it's not about me taking video. I saw it, I wanted to see it with my eyes. You know, I was savoring that moment. You know, so it's about how we how our perspective of things, நம்ம எப்படி இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு. So another important thing is what I was trying to say is அந்த bullyingல வந்து நடந்துச்சுல, so okay, for the people who are sitting down there and watching and I don't know cheering or what, you are equally as bad as the person who was bullying the person. Yes, in fact, என்ன கேட்டிங்கன்னா you are more bodo. Bodo இல்ல, you're the bigger fool lah. You're the bigger fool, yeah, for, you know, joining in these kind of things. So you just think about it. You one day you gonna bully, then about 50-60 people sit down at the staircase and watch this. Yeah. How
maybe அந்த the age the age group lah, maybe அந்த the 15 16 years Yeah, old. ஃபேன்ஸ் அந்த bully பண்ணவனோட ஃபேன்ஸ் இல்ல நினைக்கிறேன். it's It's a actually ticketed event. It's The first one is the VIP. it's the age. The higher ones are the Then you know there was this girl, she will go very near. நீ அந்த to girl go and, no இல்ல okay. சின்ன பிள்ளை. No, she will go very near to take his face. அவன் சொல்லுவான் தெரியுமா, hey, come take this. Then she will go in front and she will take his face. I watched that and also angry. எனக்கு வந்து அந்த பையன் அடி வாங்குறால, how was his, and in the first place why was he there? அவன் எப்படி அந்த I think he understood already. Okay. Why did he have to go Yeah. through that? Why couldn't he call anyone? Why couldn't he call his parents? He know already. People confirm will take video. If I cannot work, people confirm will take video and He could have approached his discipline master or say பைசே லா பைசே. this is even more paise one. நோ அவனுக்கு வந்து மேபி அதுக்கப்புறம் போய் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாமா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு டெக்னாலஜி தட் இட் ஹேஸ் கம் ஆஃப்டர் நம்ம ஸ்கூல் டைம்லாம் முடிஞ்சாது. ஏன்னா இப்போ எங்கள் ஸ்கூல் டைமில் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா நிறைய இதோட பயங்கரமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஆரம்ப டைமில் நம்ம ஃபாதர் டைமில் இருந்த கேங்ஸ்டரிசம் அது கொஞ்சம் குறைஞ்சி எங்கள் டைம்லேயே அந்த கேங்ஸ்டரிசம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து அது வந்து அந்த டைமில் இருந்த மாதிரி இருக்குமா? One thing we should be happy about that. Yeah. You know, people say already, you know, like 2024 what are you talking about shirt gang or you know அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த டைமில் இந்த மாதிரி bullying வீடியோ வந்திருக்குன்னா நம்ம அந்த டைமில் அந்த கேங்ஸ்டரிசம் கொஞ்சம் பீக்காக இருந்த டைமில் வந்து டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் ஆப்பாக இருந்துச்சுன்னா எத்தனை வீடியோ வந்திருக்கும். மெமரி பத்திருக்காது. இல்லை அந்த மாதிரி வீடியோ வந்துருந்துச்சுன்னா you know how many lives we could have saved. You know how much of a trauma, how much it's cost. நான் வந்து kindergartenல இருக்கும்போது வீடியோ எடுத்தியா? a classmate of mine, she called me Kaling. Oh my god. Okay, she called me Kaling. It happens. எனக்கு வந்து அந்த இன்சிடென்ட் வந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஒரு சோக கதையை சொல்லிட்டு Okay, sorry. No, but you know it's cut. It left a scar on me. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் யாராச்சும் என்ன பார்த்து கல்லிங்னு சொன்னா பொண்ணை கட்டுப்போம். But you don't look like Kaling. No, நல்ல வெள்ளையா தானே இருக்கு. It's not the fact that somebody calls me that, you know. It's that incident that affected you. அதே மாதிரி வந்து that I still remember my kindergarten teacher, because I was late to wear my sandal at 5 years old. She put me out of the gate, school gate, and the gate valley. It's actually under the void deck lah. But she made me stand outside the gate. She closed the door for the afternoon nap. So 1 hour வந்து நான் வந்து வெளியே நின்னுட்டு இருந்தேன். How can a 5-year-old be left outside like that? She left me outside. Yeah, that time இதெல்லாம் ரொம்ப It's a common thing. It's a common thing. But you know that அந்த ஒரு phobia, when I was about 16-17, when I used to send my brothers to school, எனக்கு அது அப்போ வரைக்கும் அது இருந்துச்சு தெரியுமா? You know, so these are the scars that you can leave on a person. Yes, bullying actually makes the victims vulnerable. Very vulnerable. Yeah. There are different types of bullying, you know. So it's not like இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சும்மா ஆள் முன்னாடி வந்து ஆளை அடிக்கிறது இது மட்டும் இல்லை. லைக் what Fadil say, this one also it's actually considered bullying. Like another example is within friend circle. Okay, everybody gang up and just make fun of one person. That is also bullying. இது ஒரு நல்ல டாபிக். இதனால பல இடங்கள்ல வந்து பெரிய சண்டை வந்து அந்த அந்த குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க பிரிஞ்சு போனவங்களாம் இருக்கிறாங்க. இதுவும் bullying தான். This is also bullying. Basically you're causing hurt. Yeah. சரி, ஜோக் பண்ணலாம். The important thing is what we need to cultivate in our kids is that you should not hurt other people, even by your words or by your actions or by doing all these kind of things. At the same time, if you get hurt, don't be afraid to speak up. Yes. You can joke, but your joke should never hurt someone. இதுவே அந்த பையன் வந்து முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி அந்த பையன் வந்து if he would have alerted the school authorities or this thing is going, I'm pretty sure that he knows what's going to happen to him. So நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி தான், why was he there in the first place? Yes. No, I'm sure ஸ்கூல்லலாம் வந்து இப்போ anti bullying பற்றி எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, எல்லாம் நடக்கும். பட் ஐ ஃபீல் லைக் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா, ஏன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் வில் பி டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் taken. It's a police case, I think they are arrested. But இது வந்து இன்னொரு எக்ஸ்டெண்ட் கொண்டு போனோம்னா, லைக்
totally stop. Like no, just bar them from school. Yeah, bar them you from know, school. like inform the parents. Okay, your son don't have a seat in my school anymore. Go and look for other schools. Yeah. And it will be, you know, like a criminal record. You know? Yes, அந்த மாதிரி so ஒரு இது ஒரு record ஒன்று impact create பண்ணும். Yes. இல்லை இப்போ புல்லிங் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆன்டி புல்லிங் பற்றி பேசியிருக்கும் போது மை ப்ரீவியஸ் ஒர்க் பிளேஸ் பேரை சொல்லலை அங்கே வந்து தே ஹேவ் அ ஃபார்ம் டு ஃபில் அப் ஃபார் புல்லிங் தட் மீன்ஸ் இந்த யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு புலி சம்ஒன் அப்படிங்கிற தேர்ஸ் அ ஃபார்ம் டு ஃபில் அப் யூ ஹேவ் டு டிக்ளேர் தட் யூனோ அதே மாதிரி யாராவது புலி பண்ணாங்கன்னு யூ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் ஸோ அப்போ புல்லிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது ஒரு ஃபேர்மில் இட்ஸ் அ ஒயிட் காலர் ஜாப் ஒயிட் காலர் ஃபேர்ம் அண்ட் தே ஆர் டேக்கிங் திஸ் ஸோ சீரியஸ்லி மீன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் தே வுட் ஹவ் டெஃபினெட்லி டேக்கன் இட் வெரி வெரி சீரியஸ்லி பட் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்ட். எல்லாத்துக்கும் அளவு இருக்குல்ல. லைக் சேம் லைக் ரேகிங் ஈவ் டீசிங் ரேகிங் டீசிங் the SCDF case. SCDF. Yes. You know, fire stations are very well known for ragging. சிங்கப்பூரில் நடக்குதுன்னு நான் சொல்லலை. நீங்கள் வந்து ஃபயர் ஹவுஸ் பற்றி ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இட்ஸ் அ வெரி வெரி நார்மல் காமன் திங் ஃபார் தெம் டு யூனோ ரேக் த newly appointed firemen who come to the station. So it's a normal thing, but it must be in a don't go over the limit. It shouldn't happen. You know, and the ragging அது நடக்கக்கூடாது. But if you still want to, you know, like if you want to disturb, but you know, you still என்ன சொல்றது, you must know your limits lah. இல்லை அதே மாதிரி நம்ம என்எஸ்ல இருக்கும்போது நிறைய வந்து கோத்ரூ பண்ணியிருப்போம். இப்போ நாளாக வந்து என்எஸ்ல இருக்கும்போது ஹோம் டீமில் தான் இருந்தேன். ஸோ அப்போ என்னோட இன்னும் என்னோட பேரக்கில் இருக்கிறவங்களாம் என்னை வந்து டேய் மாமா சினி என்னடா மருமோனா அப்படிமே நீ என்ன மாமன் கூப்பிட்டுன்னு மருமோ தானே ஜஸ்ட் ஐ டேக் இட் ஈஸில அவனுக்கு சொல்கிறது நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக பிகாஸ் சம்டைம் பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ். ஒன் those who are very very sensitive அவங்களுக்கு நான் ஒரு இது சொல்லிடுறேன், take it positively. If you know that person is joking, then take it as a joke. ஒருத்த மாமான்னு சொல்கிறான்னா நீ என்ன மருமவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் போய்கிட்டே இருக்கு. பட் ஹவு டே ஜோக்லாம் அது இன்னொரு இது இருக்குது. இப்போ மாமான்னு சொல்கிறது போல கில்லிங் சொல்லினால நான் பேசாமல் இருந்துடுவேன். நான் கில்லிங்னா நீ என்னல அப்படின்னு நான் கேட்பேன். யூனோ ஐ ட்ரை டு பட் இட்ஸ் இன் அ ஜோக்கிங் வே. ஆஃப்டர் ஆல் இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் நான் வந்து அவனை கூட நான் ஓட்டணும். We don't want to have any trouble. So I think in a positive way. But not everybody is like me. இப்போ வந்து ஒரு பர்சனல் அட்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து வேறு, பர்சனல் புல்லிங்கிறது வேறு. இட்ஸ் அ காமன் டேர்ம் வேர் பீப்புள் ஆர் யூனோ குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் டே மடப்பல இங்கே வாடா அப்படின்னு சொல்கிறது. இட்ஸ் அ ராங் வேர்ட். பட் நம்ம வந்து யூனோ இப்போ சில டைம் வந்து ஃபடியில் கூட நம்ம பூலி பண்ணியிருக்கோம். அவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் நிறைய வாட்டி இப்போ சொல்லிட்டான் பார்த்தியா. ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது he knows that bully பண்றது வேற. ஆனா நீ வந்து you make us bully you. ஸோ அதான் இந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது he knows that we are joking. அது வந்து எல்லாருமே அப்படி எடுத்துக்குவாங்க. I think it comes from அந்த ஒரு circle of friends na you have to evaluate first how comfortable, you know, whether you know this person well enough, you're close enough, அவங்களோட threshold enough. இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் then you joke. Yes, correct. இது தெரியாம நிறைய பேர் பேசுவாங்க, அதுதான் கடுப்பாகும். இல்லை அது ரொம்ப உண்மை. நான் ஐம் அ வெரி ஜோவியல் பர்சன். ஆனால் நான் ஒரு ஆள்கிட்ட ஜோக் பண்ண போறேன்னா அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளுங்கிறத நான் கணிச்சு அதுக்கு தக்கனதான் நம்ம ஜோக் பண்ண முடியும். நம்ம எடுத்தோன்னே பிகாஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க. நான் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க, இருக்கக்கூடிய ஆள் நிறைய சென்சிட்டிவ் இல்லடா, நீ சென்சிடைன். ஸோ அதுதான் நம்ம ஒரு ஆளை வந்து முதல்ல கணிச்சிக்கணும். அவங்க எப்படிப்பட்ட அவங்களால ஜோக் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் பாத்திரம் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ நீலாம் நம்ம எப்படி கட்ட வார்த்தையில் ஏசினாலும் நீ எடுத்துக்குவேன். மானம் கட்ட இல்லை நல்ல அண்ணங்கிற முறையில் நம்ம பூலி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறியா? மனசுக்குள்ளே ஏசுவோம். ஆமாம், மனசுக்குள்ளே ஏசுவோம். ஸோ டாக்கிங் அபவுட் அ ஸ்கூல், இது வந்து ரீசனாக வந்த வீடியோ. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் டைமில் நாங்கள் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அதுவும் ஐடி வெஸ்ட் நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. A student will be அதுவும் ஐடி தான். A student will be holding a parang in his hand and chasing someone. Do you all remember this video? IT West, right? Yes, IT West. இந்த வீடியோலாம் நான் இருக்கா பாராங்க எடுத்து இட்ஸ் a courtyard, I think. Without the staircase. Courtyard, the middle of the school. Yeah, middle of the school. The fellow will be chasing another student. ஸோ இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அது வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன், எங்கள் டைம் உள்ளதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு.
ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை தப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டானுங்களோ என்னமோ. அது எப்படி லீக் ஆகுச்சு எனக்கு தெரியும். எம்எம்எஸ்ல வந்து வெளியாக இல்லை that was about I think about Facebook got Facebook already. This one was on Stormல வந்துச்சு, I remember. But I think end of the day, don't be stupid lah. Don't. Yeah. I don't know what to say lah. What you have in your hand is your headphone. What you have in your hand is a very powerful tool. நானே எத்தனையோ பேரை பார்த்துருக்கேன்டா. ஆனா உன்ன மாதிரி வெறும் வாயில வடை சுருள் நான் பார்த்ததுலடா எங்க அப்பா. இன்னைக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு வந்தேன். இதை யூஸ் பண்ணிட்டு What he has in his hand is also very powerful. அது வந்து உங்களுக்கு நல்லதும் பண்ணும் கெட்டதும் பண்ணும். ஓகே, ஆன் a ending note முடிச்சிடலாமா? படி என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இல்ல I think that's what I wanted to say lah, the handphone. There is this stigma. Before we end, I would just want to share that you do well for your PSLE, you will end up in a good school. So when you go to a good school, you will mix around with the best of the students. So அந்த மாதிரி இருக்க போது வந்து you will be motivated to study because அங்கே போய் எல்லாமே நல்லா தான் படிப்பாங்க. Because all இப்போ அந்த PSLE வந்து அந்த AL என்னமோ வந்து இருக்குல்ல. So the good schools, everyone is studying very well. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. So from there, secondary school, then from there they go to the better JC. So it starts very young. So நம்ம parents வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுறோம், எப்படி what we educate them. Actually என்னை பொறுத்த வரைக்கும், because my son is going to go to PSLE now, and the stress I'm starting to feel now already, because my wife is already starting to jump at him, because P5 வந்துட்டாலே வந்து the jump from P4 to P5 is very high. Yeah. So we are continuously telling him that if you do well, you will end up in a good school. ஸோ அந்த ஆரம்பத்திலே வந்து அந்த விதையை வந்து நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டோன்னா வந்து அது வந்து I think they will pick it up from there, and when they are in a group of students who studies well, I think they won't go இந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து it's one of the way lah. So அதுக்குன்னு வந்து நம்ம வந்து we are not talking bad about IT, because IT is also from what it was last time. அந்த ஸ்டிக்மாலாம் போய் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி இப்போ வந்து it's there already, it's up there already. It's also something which is equal to polytechnic IT. So அப்படி இருக்க போதே, but still this kind of things, this kind of one or two incidents which are actually pulling down the name of the school. ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். அதாவது எவ்வளோ படித்தாலும் எவ்வளோ நிறையா படிச்சிருந்தாலும் மனுஷனை மதிக்க தெரியணும். ஆமாம், அதுதான். நீ எவ்வளோ நல்ல ஸ்கூலில் படித்தாலும் சரி, எவ்வளோ கெட்ட ஸ்கூலில் படிக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி இட் மேக்ஸ் a lot of டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் படிச்சுட்டு மனுஷனை மதிக்க தெரியணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். படிச்சுட்டோமேங்கிறதுக்காக மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது. ஐ திங்க் ஐ வில் ரெப்பீட் அப். வேறு ஏதாச்சும் சொல்ல போகிறீங்களா? நான் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். சொல்லிடுங்க. நல்ல ஸ்கூல்னு கருதப்படுற எல்லா ஸ்கூலும் நல்ல ஸ்கூல் இல்லை. எஸ். கெட்ட ஸ்கூல்னு கருதப்படுற எந்த ஒரு ஸ்கூலும் கெட்ட ஸ்கூல் இல்லை. எஸ், அது உண்மை தான். அதில் இருக்கிற அந்த மாணவர்கள் கொடுக்குற அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அபவுட் த ஸ்கூல். எஸ், அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜெனரலாக பேசலாம். பட் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். நோ, ஐ மீன் நான் வந்து ஐ ஆக்சுவலி பேக் டு டிஃபர் லைக் நல்ல ஸ்கூலில் படித்தா there is always two sides to a story. Yes, correct. நல்ல ஸ்கூலில் படித்தா நீங்கள் நல்ல, இட்ஸ் நாட், ஐ டோன்ட் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி அக்செப்ட் தட் திங். ஐ ஹவ் சீன் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் நல்ல ஸ்கூலில் படித்தா end up being a drug addict. Yes, அது வந்து ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், அது நம்மளோட இண்டிவிஜுவல். இது ஐடியில் படித்தா நீ கெட்டவனா இல்லை, அதாவது அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தா நீ ஐடியில் படித்தா நீ கெட்டவன்னு சொல்லவே இல்லை. அதை தான் நான் சொல்கிறேன். இல்லை, வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் இட் ஆல் பாய்ஸ் டவுன் டு our own self. Correct. With that, this is Nurulhuda podcast, your daily dosage of interesting and inspiring your stories. Weekly dosage of interesting and inspiring stories.